Mandera County is burning again, and the saddest part is President Ruto is deeply involved. Wata Somalia anachukua, sasa yeye amesema free, kesho nani lolumu? Nalumu nani? Do you remember when the government quietly scrapped the extra vetting process for national IDs along Kenya's borders? And the move was celebrated loudly by northeastern leaders led by Aden Duale, who said it was a step towards ending the historical marginalization of Kenyan Somalis. Because on that day, in that field, you signed a decree that will be remembered in the history of our country. That you said Kenyans must be equal. The citizenship of our country belongs to all Kenyans. Huyu Rais William Ruto ni tofauti when it comes to our community. But down in Mandera, the mood is shifting and fast. Tafadhali tumuomba wewe salamia sisi Ruto, yeye ndio amefanya kibande free. Watu wa Ethiopia anachukua kibande, watu wa Somalia anachukua. Sasa yeye amesema free, kesho nani lolumu? Nalumu nani? Kesho kuto makambili ingine watu amelera wesi kaba, anakaa watu ingine ndio umetoka bali ingine. Sasa tumuomba regional bilikia sisi salamu Ruto. Residents are now raising the red flag. Since the vetting was scrapped, they say foreign nationals, Somalis from Somalia and Ethiopians are crossing into Kenya like it is a casual stroll, picking up Kenyan IDs with alarming ease. The locals are worried, extremely worried. Paka ijengwe kabisa ukuta kati yetu na Somalia, ndio tutapata nafuu. Ikijengwa ile kitu ambayo haiwezi kuvunjwa, tutapata nafuu. Wacha kuongea mambo mingi kuhusu mpaka. Hii watu ni Mungu tu anaweza zuia hawa. Hakuna mtu anaweza hawa. Tumeongea Kiswahili, tumeongea Kisungu, tumeongea kila lugha, hakuna tofauti, hakuna mbadiliko. Ni watu ambao hatuwezi kusikilizana kwa upande ya tabia. Fence tu mimi naomba waambie president atuwekee fence ya ukuta mawe kati yetu na hii. Walikata, wamekataa, walisema kuna mpaka atawekwa. Kwa hivyo tunataka mpaka iwekwe, peleka hii ujumbe yetu. It gets worse. Another resident claims parts of Mandera have been completely taken over by members of Ethiopia's Walaita community, accusing them of importing drugs and questionable behavior from across the border. Yuko watu wengine ambaye sio wa Kenya wamechukua. Watu naitwa Walaita. Usiku nikienda maghrib kwa msikiti, kurudi kupita barabara ni shida. Ni watu wa drugs, ni wanawake na wa vijana ambaye wanapandana kwa barabara. Juzi wakati nimetoka msikiti hivi, ikiwa mimi naenda kwangu nyumbani, nilikuta wa vijana wawili na wasichana wanafuta sigara kwa barabara. Niliongea, kwa nini nyinyi mnasimama mahali aina gani? Wameniambia kama wewe unataka roho yako toka bana, tembea bana, ongea juu yetu. So sasa nimetoroka tu polepole. Ikifika saa 11 mpaka saa 3 4 kupita huko ni shida. So tunaomba tafadhali sana security yetu hiyo mahali iangaliwe kabisa. Hiyo mahali imekuwa too much sasa. Sio watu ambaye wa Kenya ambaye wanatusumbua. I don't know why watu ya Kenya, sisi wa Kenya hatuwezi enda bani hii, tukienda tunashikwa. Hii watu wanavuka yote over thousands wanaingia hapa na hakuna mtu anashughulika. Kwa nini? Hata tuite msichana anaitwa While Mandera residents decry the policy change, Ruto's allies, particularly from northeastern Kenya, have lauded the move as a victory for inclusivity. Duale and other regional leaders have even vowed to rally behind Ruto's 2027 re-election bid, with some claiming the region's support alone could secure his presidency. Rais mwaka jana alitoa ile shida tulikuwa nayo. Unajua
hawa watu wa marginalized areas hapa Tana River, huko Northeastern, sehemu hizi zote wanasumbuka sana kwa sababu hawana ID. Vile hata mheshimiwa Jonathan anasemanga MCA, lakini sanduku ya William Samoei Ruto inshallah 2027 itajaa mapema na asubuhi, kuanzia Isiolo, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, and all of our people who live in the diaspora, including Nairobi. Ruto himself hasn't backed off. In December 2024, he publicly declared plans to turn long-term refugees into full Kenyan citizens and cited the constitution to justify it. I also committed that we are going to eliminate the old story of vetting because it discriminated on some Kenyans. Today, our constitution and the law gives us the opportunity to make refugees Kenyans. Now, if we can make refugees Kenyans, what business do we have asking questions about other Kenyans and whether they are Kenyans or not? And it is the reason why I made the policy decision to get rid of this thing called vetting, because in any case, it was not based on any law. It was just an administrative issue. But this wasn't just a goodwill gesture. It came with strings, or more precisely with billions. On May 30th, 2024, Kenya received a staggering 156 billion Kenyan shillings loan, equivalent to $1.2 billion courtesy of the World Bank. But according to documents from the Refugee Legal Network, one of the conditions attached to the loans was clear. Kenya must rethink how it treats refugees and asylum seekers. Now, the World Bank's logic is, Kenya is already home to over 400,000 refugees. Kenya should integrate these refugees, give them legal status, and let them contribute to the economy. With that, it will help ease the country's debt pressure. Simple maths from the lender's point of view. Now, the deal was sealed, the cash landed, and just like that, the vetting gate fell. But the Senate wasn't asleep. Nominated Senator Crystal Asige led the march in Parliament, calling for a full investigation into the 156 billion Kenyan shillings loan. She demanded to know whether the funds were a loan, a bribe, or something in between. Asige questioned the timing, the numbers, and the intent. Why is refugee integration suddenly worth billions? Why now? And more importantly, who benefits? Regarding the 156 billion loan advanced to Kenya by the World Bank, with the condition of integrating 400,000 refugees. In the statement, the committee should confirm whether the 156 billion is a loan or a grant and explain why the condition to integrate refugees should be attached to approval of the funding, and establish the origin of the 400,000 refugees, explaining any correlation between the Kenya shillings 156 billion being given to Kenya and the integration of these refugees, why they're in Kenya now, and the criteria and parameters of them being in Kenya. I thank you. As the drama unfolds in Nairobi, security experts are adding fuel to the fire. Some are warning that the ID reforms could be a national security risk, with fears that extremists could easily enter the country, grab Kenyan documentations, and disappear into the system. Rais amekubali watu wapewe vitambulisho bila kufanywa vetting. Alitangazia kule Northeastern, mimi nimefanya kazi huko. Watu wengi ambao wanatafuta vitambulisho Northeastern ni wa Somali, kutoka Somalia. Na wao wanakuja hata vetting committee wanaipatia pesa, alafu wanapewa vitambulisho. Sasa hiyo committee imetolewa. Na hakuna alternative. Na wakati rais anatangaza hivyo, kuna machifu 5 ambao walikuwa wameenda kumpangia mkutano, walichukuliwa na Al-Shabaab, hawajapatikana mpaka saizi, wako Somalia. Wale watu ambao wamekamata machifu wetu sasa watapewa vitambulisho ya Kenya freely. Watapewa. Sasa wakitoka pale wakienda kuteka nyara watu wengine wakikamatwa watakuwa wamebeba ID nani? Ya Kenya. Watakuwa wanasema wa Kenya wamekuwa watu wa kuteka nyara watu.
Hawa watu watapata pasipoti zetu, waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema Wakenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. Na unajua wale wanasiasa, na nimeshangaa hata ule mwenye alifanya kazi mbele yangu katika wizara, nilifikiria ako na akili kidogo, anaweza kutumia ile alipata kutoka wizara. Ajue ya kwamba sehemu hii imetengwa kwa miaka mingi, na kuna wananchi sehemu hii walichoka na vetting. Wakiambiwa kuja next month, kwa sababu vetting inafanyika once a month. Ukienda vetting this month usipate DO ayuko, ameenda safari, unapotea, unaenda kufuata ng'ombe. Unarudi after 6 months, unaenda vetting, unaambiwa ofisi imefungwa. Unarudi tena, unaambiwa ukuje na mama yako, na wewe ni mtu miaka 50 60. Sasa unauliza mama yako wako wapi? Hawa watu wamekuwa marginalized, na wengi wao wana ID, hawapati pesa ya wazee, hawapati kujiregister SHA, hawapati maendeleo ya mambo ya housing na mambo mengine mengi. So ID isiingie ukasumba tu kwa wale wanasiasa wako huko nje ambao sasa wamepotea kwa sababu wameona mwelekeo yao imeisha. Uanze kupigana na marginalized areas ambayo wametengwa miaka mingi, na President William Ruto is trying to bring them back. Meanwhile, Ruto's critics aren't buying the humanitarian narrative. They say it is all about numbers, voter numbers. By opening the door to refugees and fast-tracking IDs, they claim Ruto is building a new voter base, one grateful enough to pay him back at the ballot in 2027. That's why I told you there are some movements from Uganda, there are some movements from Kakuma, the refugee camps, from parts of Oromo, from parts of the Somalia community in Somaliland and the other Somali. There are some strange movements that are happening. It is in the preparation of the elections. And surprisingly, Aden Duale isn't hiding it. He has already boasted that the region can re-elect Ruto without any backup from other communities come 2027. Yeah, kama ni hivyo, sisi tuko na ardhi 75% of the landmass of Kenya is in the Assam. Iko kwetu wewe hata tukikuangalia kwa Google Map, wewe ni dot. Sisi tunaambiwa sisi ni watu wachache. Tutakuwa wachache vipi? Sisi wa Somali tuko Ethiopia, karibu 15 million. Huyu Abshiro akisanya hii watu wa Tana River mpaka Isiolo na Marsabit, anaweza kucross huko Ethiopia hata akue waziri huko. Hapa hii dunia hii yote ya Horn of Africa, sisi wa Somali number 2. Number 1 ni Ormo, wako 60 million. Sisi wa Somali ni 40 million. We have produced even a minister in Canada. We have produced a congresswoman in the US.